తొలిసారిగా రక్త రుగ్మతులకు ప్రత్యేకంగా సమగ్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ హెల్త్ సిటీలోని యూనికీ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాన్ని హిమటాలజీ పితామహుడు పద్మశ్రీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మామెన్ చాందీ, హైదరాబాద్లో నిమ్స్ మెడికల్ అంకాలజీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సదాశివుడితో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ మామెన్ చాందీ మాట్లాడుతూ ప్రమాదకరమైన రక్త వ్యాధులు ప్రజారోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయన్నారు. సికిల్ సెల్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న 20 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. రక్త మార్పిడి చాలా మంది రోగులకు అత్యవసరమైన అవసరంగా మారింది. ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సదాశివుడు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశాలో రక్త వ్యాధులను సమగ్రంగా నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేకమైన హెమటాలజీ సంస్థ లేదని, కొత్తగా ప్రారంభమైన మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఈ లోటును భర్తీ చేస్తూ అత్యాధునిక పరీక్షలు, చికిత్సలు, పరిశోధన ఆధారిత సంరక్షణను ఒకే చోట అందించడం హర్షణీయమన్నారు. మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఈ కేంద్రాన్ని రూపొందించినట్టు వివరించారు. Insurance programs only, either Aragyashri or Orissa program. Even I have been to Orissa. For this inauguration of Institute of Blood Disorders in the region of North Coastal Andhra, which can serve the areas of adjacent areas of Orissa, Chhattisgarh, Andamans, and this is we are very, very proud to announce that this is the only and the first institute for blood disorders, whether it is for cancer or non-cancer patients. సో క్యాన్సర్కి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైతే బ్లడ్కి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ కోసం మేము 5 years బ్యాక్నే ఇక్కడ ఈ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది. దాంతో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఏదైతే చాలా క్లిష్టమైన చికిత్స విధానం ఏదైతే పిల్లల్లో, పెద్దవాళ్లలో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తామో ఇప్పటివరకు 250 ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రయాణంలో మేము గమనించింది ఏంటంటే క్యాన్సర్కి సంబంధించిన వ్యాధులు కాకుండా చాలామంది పేషెంట్స్, పిల్లలు వేరే రకమైన బ్లడ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్నారు. వాటికి సంబంధించిన సమగ్రమైన ట్రీట్మెంట్ విధానం కానీ, ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఇక్కడ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల సరైన ట్రీట్మెంట్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏం ట్రీట్మెంట్స్, ప్రత్యేకంగా ఏం ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తారు అంటే రక్త క్షీణత అనేది ఉంటుంది కదా, ఎనీమియా అంటాము. ఈ ఎనీమియా రొటీన్గా న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లం వల్ల రావచ్చు. అలాగనే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అని ఉండొచ్చు, తెలసీమియా అని ఉండొచ్చు. అలాగనే హీమోఫీలియా అనే కండిషన్ ఉంటుంది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. అలాగనే న్యూట్రోఫిల్ డిస్ఫంక్షన్ లేదా ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్స్, ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ సంబంధించిన కాకుండా రక్త కణాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి అటువంటి జబ్బులన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ టైం స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు తెలిసినట్టు ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఈ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట, పిల్లల్లోనూ పెద్దవాళ్లలోనూ. ఎందుకంటే మలేరియా ఒకప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో వాటి గురించి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇది రావడం జరిగింది. దాంతో అది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఈ పాకెట్స్లో ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ తెలసీమియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా ఇలాంటివన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. సో ఈరోజు ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ మనం పెట్టడం కోసం ఈ ఇండియాలోనే ఫాదర్ ఆఫ్ హెమటాలజీగా గుర్తించబడిన డాక్టర్ పద్మశ్రీ మామెన్ చాందీ గారు వచ్చారు. మాకు చాలా ప్రౌడ్గాను, చాలా గర్వంగాను, అదొక బిగ్ బ్లెస్సింగ్గా అనిపిస్తుంది మాకు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది కాబట్టి ముందు ముఖ్యంగా ఆయనతో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి 2 ముక్కలు మాట్లాడేసినాక ఈ ప్రెస్ మీట్ ముగిద్దాము. I will start by telling you a story. In 1983, I went to Australia for training and came back because in India, no training for blood diseases, special training. Whole of India, no training. So in 1986, we started in Raivalur the first hematology training program, DM, in India. And today so many students who have trained
are in different parts of the country practicing blood diseases. So I had a patient. He had a rare type of leukemia, little boy, 8 years old, and he needed a bone marrow transplant. I was not doing bone marrow transplant. So the father and mother got a ticket on Air India. They went to Nebraska in USA, and the child was adopted by an American couple. And on the insurance of that American couple, the child was admitted and had a transplant. So why should an Indian patient have to go anywhere in the world? He must have the latest and the best treatment in his own country, given by institutes and doctors who are trained in those diseases. So, in fact, I am proud to tell you that the first thalassemia bone marrow transplant was done in 1986 in CMC Vellore, and in the last evaluation 2 years ago, they had completed 2,000 bone marrow transplants. Now, a bone marrow transplant in America costs minimum $250,000, right? That's almost 15 crores. Whereas in India we can do for 25 lakhs, a fraction of the cost. Okay? So I am very happy today to be here to inaugurate an institute dedicated to the treatment of blood diseases. Now, in the old days, nobody believed there is the need for a specialty called hematology, blood diseases. But now we know that it is an independent specialty, and there is so much advancement is made. So doctor was telling you that there is sickle cell disease, right? Now sickle cell disease is a genetic disease. If father and mother are carriers, then there's a chance, 25% chance, that one child will have sickle cell disease. And that child's life can be very troublesome with recurrent pain, admission, transfusion. So today we can diagnose before the child is born that the child has sickle cell disease. Similarly, in India, in parts of our country, 6% of the population are carriers for thalassemia. And when two people who are carriers get married, 25% chance of having a baby who has thalassemia and requires lifelong transfusion. So today, bone marrow transplantation offers an alternative to lifelong transfusion, and the patients whom we have transplanted are now 15 years post-transplant, going to school, living normal lives. No problem at all. Unlike kidney transplant, where for the rest of your life you have to take medicines, after 1 year, bone marrow transplant, no medicines are required. So I am hoping that this center will have all the facilities required for accurate molecular diagnosis, because today that is the way we are going in treating blood diseases. Precision in diagnosis, treatment which is directed against the particular mutation. And I'm so happy to tell you that gene therapy for a disease called hemophilia, where lifelong they tend to have bleeding, they require factor which is expensive, just 2 months ago published in the New England Journal of Medicine, highest level of factor 8 achieved in the blood anywhere in the world.
by gene therapy done in India. So we are proud today that in our own country we can provide state of the art treatment. However, cost is very high, and that is why government, NGOs, all other well-wishers have to support this treatment, which can be curative and can be life-saving. So I wish Mahatma Gandhi Institute and the new Institute of Blood Diseases every success in constantly developing the new technologies and providing these at a reasonable cost for patients who would otherwise not be able to have these treatments. Thank you. కొన్ని విషయాలన్నీ మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే సార్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు కాబట్టి. ఒక టైంలో మనం ఏంటంటే బ్లడ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం రాయవెల్లూరుకి పోవాలని చెప్పేసి అందరం అనుకుంటాం, అవునా కదా. చాలామంది తెలుసు రాయవెల్లూరు అంటే వెల్లూరు అని. ఆ వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసిందే సార్ గారు. సో రామన్ గారు అని ఏంటంటే ఇండియా మొత్తం మీద ఒక బ్లడ్కు సంబంధించి కాదు, బ్లడ్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి, అందులో క్లాటింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానివ్వండి, ఏ బ్లడ్కి సంబంధించిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈవెన్ డాక్టర్ల వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు రాయవెల్లూరికే తీసుకెళ్ళిపోయి మనం ఒక టైంలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే వాళ్ళం. స్టిల్ ఇప్పటికీ ఇండియాలో ది బెస్ట్ బ్లడ్ సెంటర్ డిజార్డర్ మీన్స్ సిఎంసి వేలూరు అంటాం. అందరు తెలుసు, యాక్చువల్లీ తెలియని కాదు కానీ అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ను డెవలప్ చేసి ఆయన ఏంటంటే తను ఇంకొకటి ఏంటంటే డెవలప్ చేసి తను ఓన్గా పెట్టుకోవడం కాదు, ట్రైనింగ్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేశారు, డిఎం హెమటాలజీ అని. హిమటాలజీ ఏంటంటే అప్పుడు హిమటాలజీ అనేది సపరేట్ ఒక అంటే బ్లడ్కి సంబంధించిన ఒకటి స్పెషల్ కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, అలానే హిమటాలజీ అనేది కోర్స్ ఇండియాలో లేదు. అక్కడే ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఐ థింక్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి సెంటర్లో వాళ్ళ స్టూడెంట్ ఒకరు ఉంటారు. సో దట్ ఏంటంటే మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఏదో మన ఒక్కరము సంపాదించుకోవడం, మన ఒక్కరం సాధించుకోవడం కోసం కాకుండాను హోల్ లైఫ్ వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీ ఎంత ఏ రోజు వాళ్ళు లెక్కలు చూసుకోరు. సిఎంసి వేలూరులో కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. బట్ ద ట్రైన్డ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నౌ వేర్ ఎవర్ యూ సీ సంథింగ్, మీరు టీఎంఎస్లోకి వెళ్ళండి, ఎయిమ్స్లోకి వెళ్ళండి, వాళ్ళ స్టూడెంట్సే ఉంటారు. దట్స్ వే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్తో పాటు ఎథిక్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ నేర్పించేసి ఏంటంటే నావేంటే ఇండియాలో ఒక ద బెస్ట్ సెంటర్ డెవలప్ చేసి అలాంటి సెంటర్లు కూడా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి స్టిల్ ఈవెన్ 75 yearsలో కూడా ఒకరు ఫోన్ చేసి మాకు సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు బికాజ్ దిస్ ఎ యూనిక్ సెంటర్. యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ అనేది తెలంగాణ, హైదరాబాద్ కూడా లేదు, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ టు మై నాలెడ్జ్. హైదరాబాద్ కూడా లేదు. దెర్ ఇస్ నో సచ్ సెంటర్ విచ్ ఇస్ సోల్ అంటే స్టాండర్డ్ ఓన్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ అనే యూనిట్ ఎక్కడ లేదు, అన్నీ వేరే వేరే హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ సెంటర్ పిలవగానే ఏంటంటే హీ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ఇన్విటేషన్ బికాస్ హిస్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద హిమటాలజీస్. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసింది అక్కడే, ఆయన చేతిలో చేయించారు, అందరు ట్రైన్ చేయించేశారు. సో పిలవగానే ఏంటంటే హీ యాక్సెప్ట్ ద ఇన్విటేషన్. ఏంటంటే హీ కేమ్ ఫర్ ఏంటంటే లాంగ్ జర్నీ చేసేసి వచ్చారంటే ఆయనకున్న అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అని కాదు, ఆర్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అని కాదు, ది సెంటర్ విచ్ ఇస్ ఏంటంటే యూస్ఫుల్ టు ది సొసైటీ అనే కాన్సెప్ట్లో హీ హెస్ కమ్ and is blessing this institute. And coming to my center, I am now working Nizam's Institute of Medical NIMS. అందరూ చెప్పేశారు యాక్చువల్గా ఎక్స్టెన్సివ్గా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్. సో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, సో హియర్ విల్ బి ట్రీటింగ్ ఓన్లీ ద పేషెంట్స్ విత్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్, బోత్ బినైన్ అండ్ మ్యాలిగ్నెంట్. సో క్యాన్సర్, బ్లడ్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అయితేనే కానీ, బ్లడ్కి సంబంధించిన నాన్ క్యాన్సరస్ బ్లడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితేనే, సో అన్నీ ట్రీట్ చేస్తాము. సో 3-floor ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఒకటి డెడికేటెడ్ టు ఇన్ పేషెంట్స్, ఒకటి కంప్లీట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అండ్ సెల్యులర్ థెరపీ, సో కార్టీ సెల్ థెరపీ అండ్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా చేస్తాము. సో one is blood bank and OPD services with 8-bedded daycare unit. So every facility, so all facilities are available, and we have the in-house FRSS mission, we have in-house flow cytometry and cryopreservation, everything in-house, and we have an in-house lab, so where we'll be doing all the tests here done. So this is first of its kind. So bone marrow transplant paranga vaste, so ee area lo this is the first dedicated బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ యూనిట్. అండ్ ఇప్పటి వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ 250 ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ దాకా చేసాము విత్ వెరీ గుడ్ అవుట్కమ్స్, అండ్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం మేము ప్రెస్ కూడా రిలీజ్ చేసాం ఏంటంటే, సో హౌ సక్సెస్ఫుల్ ద పేషెంట్స్ ఆర్, అండ్ పేషెంట్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అనేది. రెగ్యులర్గా వీ డూ ద సర్వైవర్షిప్ మీట్స్ అండ్ డూ
those meetings, and we are conveying into the public so about our outcomes, and majority of the times we are doing it at very low cost. So chala affordable cost lo, chala low prices lo, so we are offering so both the bone marrow transplant and cellular therapy services at this institute. And ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏంటంటే వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ డెడికేటెడ్ క్లినిక్స్ లైక్ ఏంటంటే ల్యూకేమియా క్లినిక్ అని, లింఫోమా అండ్ మైలోమా క్లినిక్ అని, and a clinic dedicated to only thalassemia and sickle cell anemia, and a clinic only dedicated to bleeding disorders. Itla separate individual days prakaram we are dividing the doctors, ma unna team lo doctors, so okokkalu okokka dantlo specialized, so they are separately dividing and establishing the dedicated clinic so that పేషెంట్ కేర్ అనేది ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అనేది, అండ్ వేరియస్ రీసెర్చ్ అయితేనేమి వాటన్నిటికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది వీఆర్ ప్లానింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో వేర్ విల్ బి డెడికేటింగ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ సర్వీసెస్ టు ద పేషెంట్స్ విత్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్. థ్యాంక్ యూ. So, as you know, this Institute of Blood Disorders, it has now been formed by Mahatma Gandhi Cancer Institute. So, it is like a extended arm of Mahatma Gandhi Cancer Institute. And this is the first of its kind in this eastern region, like in Andhra Pradesh as well as Odisha. So, Mahatma Gandhi Hospital gets lots of patients not only from Andhra Pradesh but as well as from Odisha. And as you know, Odisha, we have many patients who have thalassemia and sickle cell anemia. So till now, you know, any patients who have these kind of diseases, these hemoglobinopathies, they can only go to few centers such as SCB Medical College or even eastern or even southern part like CMC Vellore or like that. But here they did not have in our local area for these patients, especially sickle cell anemia patients, thalassemia patients, because you see these diseases, it needs long term treatment. You know, it's not like malaria and dengue that we can give few just pills and it will be okay. So for long term treatment they need many blood transfusions. So all this can be done here at one center. We have our in-house blood bank and we have our own HPLC machines, and we also have dedicated wards for thalassemia and sickle cell anemia. We also have a pain and palliative care center with trained physicians who can take care of any sickle cell crisis, pain management. So we are very happy to announce that we are inaugurating here the Institute of Blood Disorders.